Hi friends, welcome to Telugu Tips Corner. Make your home sweet home. సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ మగ్ అనేది ఎంత ఆయిలీగా ఉందో, ఆయిలీ ప్యాచెస్గా ఎలాగా ఫామ్ అయిపోయి ఉందో మొత్తం మగ్గు. ఒకసారి మగ్గుని వెట్ చేసుకొని వాటర్తోని. సో ఇప్పుడు కొంచెం సబ్బు తీసుకొని ఆ స్క్రబ్బర్తో స్క్రబ్ చేయండి దాని మీద. చూస్తున్నారు కదా, అంత ఈజీగా పోవడం లేదా ఆయిల్, ఆ జిడ్డు అనేది గట్టిగా రుద్దవలసిన వస్తుంది, అయినా సరిగ్గా రావడం లేదు. మన ఇత్తడి సామాన్లు తోముకోవడానికి పౌడర్ వాడతాం కదా, ఆ పౌడర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆ పౌడర్ అనేది ఇప్పుడు ఆయిలీగా జిడ్డుగా ఉంది కదా, దీని మీద అప్లై చేయండి పూర్తిగా మగ్గు మొత్తం. సో చూస్తున్నారు కదా, జస్ట్ నేను నా ఫింగర్తో రఫ్ చేస్తే పొరలో ఊడొచ్చేస్తుంది జిడ్డు అనేది. సో ఇప్పుడు ఆ స్క్రబ్బర్తోనే ఒకసారి మగ్గు మొత్తం స్క్రబ్ చేసుకుని, అలాగైతే ఆయిలీ ప్యాచెస్ అన్నీ పోతాయి. ఇప్పుడు మగ్గు లోపల కూడా సేమ్ ఆ ప్రాసెసే రిపీట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒకసారి వాష్ చేసుకున్న మగ్గు అనేది, అలాగైతే ఏమైనా చిన్న ఇంకా ఏమైనా ఉంటే జిడ్డు అవి రబ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది, క్లియర్గా ఉంటుంది కాబట్టి.
సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, బాగుంది కదా ఈ టిప్. డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.